à faire sur l'ensemble de l'aventure Twilight. Each of the 4 Twilight directors asked you really to set the bar higher and higher each time in terms of performances. Which was the toughest thing or the toughest scene each of you had to play? Oui. All right, Ashley, go for it. Great. I mean, most recently, the whole ordeal about being pregnant and her actually, having this child was a really intense scene and something that you can't really draw from. You have those life experiences, and so it was a very intense scene to film, and it was a little difficult for me. Alors voilà, c'est vrai que, en révélation, en première partie que vous allez découvrir, Bella, comme vous le savez, est enceinte. Et donc, Alice a des moments un peu difficiles à vivre, puisqu'évidemment, dans certaines scènes, elle pouvait absolument pas puiser dans sa propre expérience. What about you, Edward? I think it's not only just the directors who are pushing the performance bar higher. The stories which they're based on, it becomes more and more extreme. That's what you were saying. I'm going to say the exact same answer as Ashley. But I mean, Breaking Dawn, ever since the book came out, everyone knew it was a lot more extreme and a lot more graphic than the first 3. And hopefully that reflects in performances in the movie. Alors voilà, je ne pense pas qu'on puisse simplement parler en quelque sorte de jeux ou de performances de plus en plus difficiles ou poussées. Il s'agit de scénarios qui étaient de plus en plus extrêmes, de plus en plus intéressants. Et bien sûr, Breaking Dawn est bien sûr de plus en plus graphique, extrême. Et je crois que c'est d'accord. Alors, second question now. You know my favorite, let me check everything. All right. Deuxième question. Eva Bokla. Tout au long de la saga, vos personnages sont vus comme les plus gentils. Auriez-vous aimé explorer un côté plus sombre de votre personnage? For in Twilight, your characters are viewed as the nicest ones, the good guys, so to speak. Would you have enjoyed exploring the darkest streak, if any? I'm not entirely sure if I'm allowed to say this, but I got to kind of explore Edward's darker side a bit in this movie. There's a little bit, his character's backstory shows a little bit from, I think, when he first got turned into a vampire. So that was kind of fun, just playing the opposite of what Edward normally is. Alors vous allez voir que dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, Edward va effectivement explorer une part plus obscure de son personnage, son histoire, son passé. Et justement pour moi, ça a été beaucoup plus drôle parce que ça m'a permis d'explorer une autre façon de mon personnage. What about you? I think it was very, very exciting to be able to show kind of a darker side of Alice because she is such a perky character in the film. I think we're all pretty good, but she kind of takes it to a new extreme. And, in Breaking Dawn, I think one of the big themes is sacrifice and protecting what you love and what's important to you, and that kind of forces you to go into sometimes darker places. And it was a little fun to do, definitely. Alors voilà, de nouveau dans Révélation, c'est vrai que Alice est un personnage qui est toujours beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeux et léger, et en quelque sorte, dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, et bien là aussi, je vais explorer un côté plus sombre de mon personnage. Third question by Dylan Gillette. Alors, quel était votre volet préféré de la saga? In retrospect, which of the 4 films do you have a spot for you prefer? Right, there's a lot of guys asking questions. I think I've never had a question from a guy before.
bon qui pose des questions. So, is there Thinking one? too much. No, you never speak more. Alors, quel est, maybe there's one that would stand up more than others? I think the first one is always going to be kind of special to me. I mean, it was so strange, obviously, what happened afterwards. And we were all, I mean, we barely done anything on the first one. The majority of the cast, and everybody was so young and kind of excited about what was to come. And then it becomes this crazy phenomenon afterwards. I think the first one, it changed my life. Premier chapitre, puisque c'est le chapitre où tout commence pour lui. Ça, comme vous avez compris, ça a changé sa vie, parce que tout le monde, personne ne savait à quoi finalement s'attendre, aucun des acteurs. Les jeunes ne savaient que ça allait évidemment changer leur vie, que ça allait devenir un véritable phénomène mondial. What about you, Amélie? Well, I think certainly reading the first book is something that kind of sticks out in my mind because it's the book that drew me into the series and I think gave me an understanding of what everyone else was feeling. I fell in love with it and was like, I have to have this prize, this is going to happen. I fell in love with Alice and Edward and Bella and all the characters. And filming it as well was a very special experience, I think, for all of us. And when the film came out, it was special because none of it was expected. And, it really bonded us. And then I think filming the last film as well was very special because we've all grown up together, and to kind of be able to close out a saga is a special thing that I don't think a lot of people get to do. Alors, la fascination, bien sûr, et surtout d'ailleurs la lecture, il vient sûrement de Stéphanie Meyer, parce que c'est ainsi qu'elle a découvert les personnages. Elle a immédiatement lu le livre et tombée amoureuse des personnages, bien sûr celui d'Alice, mais aussi de Bella et d'Edward. Et puis c'était le film des tout premiers instants, avant effectivement l'excitation et le phénomène mondial. Et puis aussi Révélation, puisque c'est un film où chacun s'est retrouvé, ayant mûri, grandi ensemble. Donc ça aussi c'est une expérience assez exceptionnelle. Quatrième question. Qu'avez-vous ressenti au dernier jour de tournage de la saga? Ils comprennent pas. Hein? Final chapter is closed. How did it truly feel on your last shooting day or scene? Don't say what scene or what shooting day or whatever, but just say how you felt deep down. It was a mixture of feelings. The last day that we actually closed out as a cast, because people had different wrap dates, but the last day we were all together was, I think, something that all of us are going to remember for the rest of our lives. Of course it was sad for us to be putting these characters to rest and know that we're not going to be filming this anymore, but the nice part about it is that we do have the press tours and we do have the second part of Breaking Dawn coming out next year, so we don't really have to say goodbye to each other yet. So I think it's nice because we're kind of weaning ourselves up Twilight. Alors bien sûr, sentiment mélangé, parce que à la fois, évidemment, c'était dire adieu à une aventure qui serait probablement unique dans leur existence, et puis bien sûr, comme chacun des personnages avait des jours différents pour les dernières scènes, eh bien c'était surtout le dernier jour où tous se sont retrouvés. Évidemment qu'il y avait un peu une certaine tristesse, mais en même temps, lorsque vous découvrirez le deuxième chapitre de Révélation l'année prochaine, eh bien vous découvrirez autre chose. Donc l'aventure n'est pas tout à fait finie pour eux, du moins sur vos écrans. What about you? Well, ladies, first you're fine, you're a gentleman anyway. A gentleman, comme dans Twilight. Yeah, I mean, it was also really, I'm going to do the negative side. I don't think you've done the positive. It was just like a really, really long, hard shoot. It was impossible doing it was 9 months on Breaking Dawn, so at the end of it, it was
it was funny as well because we'd done so many night shoots in such terrible weather, and then the last night was like a 16-hour day, and it was pouring, it was very freezing cold and everything. Like, oh, this is Twilight. So it's kind of, at least it ended in a kind of familiar way. Alors voilà, pour parler un petit peu du côté difficile quand même de Twilight, c'est que c'était quand même un tournage, des journées très longues, un tournage difficile. Le temps n'était pas particulièrement génial, il faisait froid. 9 mois quand même pour les 2 derniers chapitres, donc de Révélation. Donc en gros, parfaitement en accord avec le nom du même, Twilight finalement. Donc je me suis dit voilà, c'est la fin, et ça se termine comme ça, de déteste, c'est-à-dire froid, difficile et excitant. Dernière question de Ludivine Chaillot. Alors, quel est le rôle de vos rêves, celui que vous avez toujours voulu interpréter? The part you've always dreamt of, a character you've always dreamt of playing. Are you with us? Are you with us? Yes, she's with us. Is there a part you've always dreamt of playing? A film you've always dreamt of acting in? I mean, this one was one of them, and I've done that, so that's very exciting. You know, I think Alice is such an incredible character to be able to play and to be able to have this incredible fan base to support me while I was doing it. Otherwise, I'm kind of one of those people that I think, you know, what's going to come along is what's going to come along and what's supposed to happen in the world. So I'm just excited to see kind of what falls into my lap next. Alors voilà, il y a d'abord un rôle de mes rêves, et bien c'est évidemment celui que j'ai joué avec Alice, parce que c'est un personnage incroyable, et puis je crois que sans citer de rôle en particulier, je crois en ce qui vient, et donc j'attends mes prochains rôles avec bonheur. Any dream part? I just want to play a part where I get to shoot someone. Allez, ça dit. Juste ça, juste un rôle dans lequel j'attaque quelqu'un, je ne l'ai jamais fait, sinon voilà, c'est ailleurs. Shoot anybody. Voilà, qui le fait, voilà. Alors maintenant, bien sûr, c'est à vous, des questions que vous avez toujours rêvé de leur poser. And now these are the questions that always ready. You guys. Alors, les micros circulés, première question. Oui, pourquoi pas.